Hello students, myself Dr. Naresh Tambe from IDOL University of Mumbai. Today I am going to conduct a small lecture on introduction of psychological testing and statistics. I have given introduction of abnormal psychology. Now I am giving this introduction lecture on psychological testing and statistics. Now many students from you are maybe finding difficult this subject, basically finding difficulty in statistics, in testing. Okay, and some students may have question also in their mind that why this subject is required, psychological testing and statistics. So the reason behind it, why this subject is here for us, the reason behind it, psychological testing is very important part in terms of assessing the client who is coming to you. Okay, now assessment of what we can assess a client for his or her personality, for his or her intelligence, for his or her aptitude, for his or her any emotional disturbance. Okay, any problems, if they are suffering by some psychosocial problems, some family issues, some academic problems, then we have to assess them. We have to use some testing, okay, to measure the problem or to understand the problem. So psychological testing is the part of assessment. Okay. And so that's why we have to learn psychological testing. And once you test many people, for example, so then how to interpret. So to interpret, if you are conducting psychological test on many people, so to interpret it in a group of the group data, if you want to interpret, then we require psychological statistics also. Testing and statistics. So statistics is what we can say is a mathematical calculation we have to conduct to interpret or to come on some conclusion. Okay, so detail of statistics, I have definitely given all lectures on each statistic which you're supposed to study and which you're supposed to face in the exam. Okay, that all lectures I have given, but this is the lecture I am making especially for the introduction of testing and statistics. विद्यार्थी मित्रांनो, हा एक छोटासा लेक्चर आपण सायकोलॉजीचा जो टेस्टिंग आणि स्टॅटिस्टिक हा जो पेपर आहे याचं इंट्रोडक्शन देण्यासाठी बनवत आहोत. बऱ्याचशा मुलांना याच्यामध्ये कठीण वाटतं, डिफिकल्टी वाटते आणि हा विषय आपण का शिकतो असे प्रश्न पण निर्माण होतात. तर असं आहे की ज्यावेळेस आपल्याकडे क्लायंट येतात काउन्सिलिंगसाठी, सायकोलॉजिकल हेल्पसाठी, त्यावेळेस त्यांना आपण कुठल्या माध्यमातून असेस करणार, कुठलं काय पद्धती आहे, तर ते सायकोलॉजिकल टेस्ट करण्यासाठी आपण सायकोलॉजिकल टेस्ट त्यांच्यावर करतो आणि सायकोलॉजिकल टेस्ट करून आपण त्यांचं असेसमेंट करत असतो. मग या टेस्ट कुठल्या असतात? त्या व्यक्तिमत्व मापनाच्या असू शकतात किंवा त्या बुद्धिमत्ता मापनाच्या असू शकतात, त्या एखाद्याचं कोणती अभिवृत्ती आहे ते मापनाच्या असू शकतात, त्यांच्यात कुठली आवड आहे त्या मापन करण्याच्या असू शकतात, हे की नाही. तर अशा प्रकारे ह्या टेस्टिंग सायकोलॉजीच्या आहेत. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो की समजा एखादा आय गिव्ह अन एक्झाम्पल नाव हिअर ना. सपोज अ पर्सन सफरिंग बाय अ फीवर goes to doctor, and if doctor is not able to understand that what exactly the fever is kind of, then he may ask the patient to go for test, malaria, typhoid or some other, okay, dengue and etc, na. So then after the blood test they understand ki the patient is suffering by so and so kind of fever. Oh, it may be dengue, or it may be typhoid, it may be whatever, malaria, hai na. Similarly, when patient is or client, not patient, we don't call it patient, we call it as a client. Client comes to you, he may have some emotional disturbance. So to understand what kind of disturbance is there, we have to do also some test. So we can conduct some personality test, we can conduct some projective test, na, by which we can understand what kind of problem the person is facing inside, na. So similarly, the way doctors are having their test, their instruments, सायकोलॉजिस्ट वी हॅव आर इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, उदाहरण मराठीत पण देतो की जसं डॉक्टरकडे एखादा ताप आलेला पेशंट जातो, तर त्या डॉक्टरला ताप कुठल्या प्रकारचा समजत नसेल तर तो काय करतो, तो आपल्याला टेस्ट करायला सांगतो. मग तुम्ही मलेरियाची टेस्ट करा, टायफॉईडची करा, डेंग्यूची करा, कुठला ताप आहे तो आपण बघूया असं सांगतो. आणि मग ते रिपोर्ट आली कळतं की कुठल्या प्रकारचा ताप आहे. तशाच प्रकारे ज्यांच्या ताप ज्याप्रमाणे डॉक्टरांची ही टेस्टिंग करण्याची पद्धती आहे, त्याच प्रकारे सायकोलॉजिस्टची पण टेस्टिंग करण्याची पद्धती आहे. समजा एखादा इमोशनल डिस्टर्बन्सचा पेशंट आपल्याकडे आला, क्लायंट आपल्याकडे आला,
तर मग आपण काय करायचं असतं, आपल्याला समजत नसेल किंवा त्याच्या आणखीन इंटरनल मनामध्येच्या काय चालू आहे जाणून घ्यायचं असेल, तर मग आपण सायकोलॉजिकल टेस्टिंगचा वापर करत असतो. मग आपण प्रोजेक्टिव्ह टेस्ट वापरू शकतो, वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या चाचण्या करू शकतो, ज्याच्यातनं व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व कसं आहे, त्याचं आंतरिक मन कसं आहे हे आपल्याला समजत असतं. तर अशा दृष्टीने ह्या सायकोलॉजिकल टेस्टचा महत्त्वाचा वाटा आहे आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकून घेणं आवश्यक आहे. मग याच्यामध्ये काय काय असतं, तर सायकोलॉजिकल टेस्ट, व्हॉट इज इट सायकोलॉजिकल टेस्ट इज, नाव वी हॅव टू अंडरस्टँड. देर आर इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट, लेट्स अंडरस्टँड. सायकोलॉजिकल टेस्टिंगमध्ये देर आर सम कन्सेप्ट्स. आर फर्स्ट इज सायकोलॉजिकल टेस्ट. सो देर आर सम टेस्ट which measures personality, intelligence, or interest, or aptitude, or many other. है ना, there are some tests, all right. So that these are the psychological tests. Okay. Then there is called psychological assessment. Now what is assessment is? Assessment is the overall understanding of the client by using psychometric test, psychological test, by your own observation, by overall understanding of client, whatever you make the report of the client by using all this, your observation, while interacting you get the information, and by using psychological test, what information you are getting, that all nothing but it's a process of assessment. All right. I'll discuss in Marathi. सायकोलॉजिकल असेसमेंट, ज्याला आपण मानसशास्त्रीय मूल्यमापन म्हणू आपण. तर हे मानसशास्त्रीय मूल्यमापन म्हणजे काय, तर आपण सायकोलॉजीच्या टेस्ट वापरतो. या टेस्ट वापरून आपण क्लायंटची माहिती आपल्याला मिळत असते. त्याचनुसार आपण त्याची इंटरव्ह्यू घेतो, त्याच्याविषयीची सगळी माहिती आपण गोळा करतो, त्याच्याशी आपण चर्चा करताना आपल्याला जी माहिती मिळत असते ती माहिती, त्याचबरोबर तुम्ही त्या क्लायंटचं जे ऑब्झर्वेशन करत असता ते ऑब्झर्वेशन, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे हा एक सायकोलॉजिकल असेसमेंटचा प्रकार आहे किंवा प्रोसेस आहे, प्रक्रिया आहे. या आधारे आपण सायकोलॉजिकल असेसमेंट आपल्या क्लायंटचं करत असतो. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये दोन व्यक्ती असतात, असेसर आणि असेसी. म्हणजे असेसमेंट करणारा म्हणजे सायकोलॉजिस्ट, आणि असेसी म्हणजे ज्याच्यावरती आपण टेस्टिंग करत आहोत, ज्याची आपण असेसमेंट करत आहोत, त्याला आपण असेसी असं म्हणत असतो. ठीक आहे. तर या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण समजून घेणं आवश्यक आहे. कुठल्या कुठल्या प्रकारे सायकोलॉजिकल असेसमेंट होतं बघा. तर एक तर म्हणजे tools of psychological assessment. All right, let's discuss about it. What is tools? So one is of course test, psychological test. Another is interview. Okay. Then third is portfolio. What is portfolio? Is taking all information, the recorded information of the client. Okay. Case history data, and behavioral observation. These are the tools by which we can assess the person. All right. तर सायकोलॉजिकल टूल्स कोणते आहेत असेसमेंटचे, तर ते म्हणजे सायकोलॉजिकल टेस्ट आहे, मुलाखत पद्धती आहे, पोर्टफोलिओ म्हणजे त्याची रेकॉर्डेड माहिती जी असते ती घेणं, केस हिस्ट्री असते, ऑब्झर्वेशन करता येतं. तर या पद्धती आहेत ज्याच्या आधारे आपण हे करत असतो, सायकोलॉजिकल असेसमेंट करत असतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, लेट्स अंडरस्टँड दॅट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट, ॲक्च्युअली व्हेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. इट्स टेक्निकल, नो डाऊट, इट्स क्वाईट टेक्निकल, बट इफ यू this is the basic level of this particular subject, is very basic level. If you understand this basic level, once you reach to the master degree of psychology, you will find very easy to understand psychology further. Okay, so develop interest in this subject, learn properly, understand properly, and then you will perform better. All right, विद्यार्थी मित्रांनो, हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. हा विषय जर का तुम्ही आता नीट समजून घेतलात तर हा बेस आहे, बेसिस हा तुमचं काय म्हणे आपण पाया आहे. जेव्हा तुम्ही मास्टरला जाल सायकोलॉजी शिकायला, तुम्हाला हा विषय आता बेसिक लेवलचा नीट कळला तर MA सायकोलॉजी शिकत असताना फारशी डिफिकल्टी येणार नाही. त्यामुळे यू मेंटेन युअर इंटरेस्ट, आपला इंटरेस्ट ह्याच्यामध्ये मेंटेन ठेवा, छानपैकी समजून घ्या आणि त्याप्रमाणे परफॉर्म करा. थँक्यू, ऑल द बेस्ट.